Hello guys, this is just a nugget that I thought I should just share with you. You know, when I started this whole thing, you could post my videos and sharing knowledge concerning piggery. I was targeting the youth. Vanhu vasina mari, vanhu kuti some of them they have lost hope. So I was just trying to inspire my generation. Kuti guys, vamwe venyu tiri kudai so, vamwe venyu tiri kufamba so. But I was surprised with the level of response yatakawana, and people who reached out, about 50% of them, they are people living in the diaspora, and they are asking kuti anojerika zvinhu zvauri kutaura ka zvinoona kushanda, but iwo kutaura kuti you are targeting these people and people who are back home. Why not include us in that mix? So zvakandibata, to be honest, I was touched kuti impact yacho yasvika to that level. So nhasi tasina zvakawanda zvatatiri kuita zvedu pafamu, tirungofamba famba nomwe mutoona nesu tori kudhamu zvedu just for a walk. So ndopanazova no, rega ndiite this video nyanda kuita nemi. So ndakanyora mapoints andakanyora pasi kuti handisazokanganwa. Today zvatorangoita zviri simple. I'm talking to the diaspora community. Do vanhu vanoda kutaura navo nhasi. So mukaenda paYouTube you will see this segment, kana kuti this playlist yandakagadzira yakanzi Who Are We Talking To Today. That segment inenge iri specific to a certain group. Kana tiri kuti nhasi tikutaura nemayouth, I'll be posting some nuggets targeting the youth. Kana tiri kutaura nevanhu vari mumabusinesses already, tinongoisa ipapo. Kana ndiri kutaura nemacivil servants, because I also have got a video for you, tinenge chiposta pasegment iyo, saka inenge chiuploadwa on a weekly basis. So pamunoenda paYouTube, check that playlist inonzi Who Are We Talking To Today. So today, like I said earlier, I'm going to talk to my fellow brothers and sisters, my mothers and my fathers who are in the diaspora. So today's topic, how to manage a piggery farm from the diaspora. Tombopoza. Ya, panotyisa ipapo tichitarisa kuti there is background history iripo pakati pevanhu vari back home nevanhu vari kudiaspora. You know kuti besides zvenguruve, tinoita zvemarata kukambani yedu inonzi Musadani Company. So we deal a lot with the diaspora community. Then panoitika challenge yekuti pavanoshanda nehama dzavo, kana iri pricing inoona kuswa mamarkups mamwe ari unreasonable. There is this experience yandakaona yeku Bluffview, tinembe yatakawaka ku Bluffview. You know, munhu akanga ari ipapo aitova mukwasha anditika, but mukwasha aitaka paano requesta materials ezvinhu zvatsano wake, aibva ato requestawo nemari inokwana nezvake. So akavaka dzimba 2 ka 1 nemari yemunhu 1. You know, paari kurequesta mari yemarata aribva ayobva atenga nemarata neake. So it is from such a background yatoda kuedza kuona kuti is it possible guys to run a piggery farm from the diaspora, or even to run any business from the diaspora. So I'm here to tell you guys that yes, it's possible, but there are things that we should talk about first, kuti tinzwisise kuti tiri kubva kupi tichienda kupi. So ndakagadzirawo andakaonawo from experience, my do's and don'ts before establishing any business or a piggery unit whilst you are based in the diaspora. Ndine zvandakaconsiderawo ipapo. Then I appreciated kuti if you want to run a successful piggery from the diaspora, it requires proper and comprehensive planning, you know, and you have also to accommodate the level of high risk involved. So rega ningokupai 1 or 2 do's and don'ts on that part. The first thing I wrote here is don't assume you know the industry or business better than the people back home or those on the ground. Yeah, because when we are diaspora, you've got too much exposure. We really appreciate that. But pane pamwe pokuti unoona kuti munhu energy dzaari kuisa idzi akuita kunge anoziya stereki industry yaada kupinda.
yasingaziye kuti zvinonyatsa kufamba sei. You have to appreciate, guys, that there are swift changes that happens in the market, be it in terms of trends, be it in terms of the pricing models, even in terms of the competitors available, you know. So don't assume that you know than anyone else ari kumba kuno bozi kuno kutechitambudzika. No, you have to appreciate kuti auziye zvese ndo pekutangira ipapo. Then don't invest blindly, but work with credible and reliable players or partners you can trust. Like ipapa, we are doing a series of videos. You know, the response is overwhelming, and I thank you guys. But there is a challenge manje kuti munhu akupinda ane too much energy. Kuti Jerry, let's do this. Tova tadai tatangane sawhead of 100, katova tasangane sawhead of 200. I like the energy, and I really appreciate it. But don't invest blindly. And itika unonyura sefani piggery. It's not an industry where you can just come in, take the money and leave. Industry. No. It takes a lot of effort, it takes a lot of commitment, and there are systems and principles to be observed once you get into that industry. Then, in terms of the don'ts, don't start operations without investing in proper systems. And it. Muriku Diaspora, ausi background. But tukurana a livestock unit. Udilane muka guys. Unoda extra care. You are up. Ndiyo mridwe business. Urushana nemushandi. Ukuti angaitoza kuti ibasa rawo indiri pabasa ende iwo kabhuruka anotsvaga rimwe basa. That's a fact. So don't start any operations or any building without establishing proper systems. Tiri kumataura kumberi systems yakuti which is which. Then pama areas andakanyatso highlighter in red pama don'ts. Don't trust your family or relatives to run your business. That is one of the very biggest mistakes iri kuitwa navanhu vari kudiaspora. Why ndiri kudaro? Not kuti nyaya dzatambotaura dzekuti mune muchibirana nekuita sei. No, there is a relationship iripo, iri bonded not only by the business or the money involved. Mukavhiringana iwewe uchishanda nehama, pane zvokuti iyo mamuchita basa muri tuwo zona zvakuinvolva ana tete, zvakuinvolva ana sekuru kumusha, takuenda kwamurehwa kunoona mudhara musara takumbogara dare anditika. So ndo panita problem ipapo ukarana business nefamily, because even if there is a disaster that has happened, you have to deal with the two things. One, you have to know how to manage that business to survive. That's number one. Then number two, you have to know how to manage those relationships so that those relationships survive. So pane pakangonaka ndepekuti avoid kazhinji kacho, especially in the management of these things, avoid working with your family members panyaya idzodzi dzekuti iwo haupo and there is too much risk involved. So now that I've spoken about the don'ts, you know, hakuna panongonzi usaite pasina zvinoitwa anditika. So what do you need to do if you want to really run a successful piggery whilst in the diaspora? Number one, do your market research. In terms of research, be knowledgeable about the industry, be knowledgeable about the market trends, insights like prices, packages, and even your niche market. No, ukaita research yako yakakwana iwewe, watoita ma-focused calculations ako, no, tichaburitsa mari yakawanda, so if everything remains constant, tinokwanisa kuwana this much, these are the kind of risks involved. Ukaita izvozvozvo after a research, unoona kuti machances ako iwewe ekuti unonyura anenge ari very low. Then another thing you need to do is entering into contractual agreements. These agreements haasi yangotaurana no Jerry kuti muri ane farm yedu change chitumira mari imports from the diaspora chidaita zvichitoita. No, the contracts have to be written down anditika. Then they have to be enforceable at the court of law. Kuti tikavhiringana isusu, there is an agreement pane bepa riripo anditi randakasaina inini kuti iyo ndichaita izvi. Kana wati iwo uri kushanda nehama yako anditika, bozi hazvinoti vanhu vese hama dzakaipa, tine hama dzakanaka chaizvo, uda kushanda naye, but don't work with them on the basis yekuti hama yako. Kana atoramba kusaina contract, that's a red flag.
munhu ngaasaine contract iri binding, otoziva kuti nini ndikaita any fanizi panapa ndogona kusungiswa kana kuti ndinogona kutopinda tsekwindi chaichai isingaiti. So have those contracts are enforceable at the courts of laws. Anditika macontracts iyayo futi anoinvolve mapartners aunongochishanda nawo. You are in the diaspora, unofana kuita an external audit, okuti sometimes we come to your place toita ma audits edu unannounced, ma surprise audits aya. Kana ari an independent auditor ufana kuwa nema contracts aripo kuti alright muchadai muchafamba so muchaita so that when they don't meet the other side of their bargain, you can actually take them head on at the court of law. Because you already summary yako haupo. So you expect things to be run properly according to the template yaunenge waisa pabasa pako. Then another thing that you need to consider if you want to run a successful piggery from the diaspora, invest in agri-technologies. I believe you should put your eyes everywhere. If you invest in agri-technologies, they will help you to cut some avenues of puferages. Chinodonedza vanhu kazhinji ipufferage, so you have to cut it. So invest in CCTVs and it. Kana pari pamusha tine ma-entry points and ma-exit points, make sure they are covered, right? Then you have to make sure kuti vanhu vari kuuya kuzoisa ma-CCTV iyayo, they cover all the blind spots. Kana kuri kufollowing, I would suggest kuti tikutoisa ma-360 degree camera angles aya ekuti they help us to know kuti zviri kumbofamba sei. Anditika, then invest in Wi-Fi technology. Ma-cameras atiri kuisa, they have to be solar based. Ipapo, that's a fact. And it then tobva taisa Wi-Fi pamunokonetwa ma-cameras aya, isusu takazvizvitawo kwedu taitawo ma-problems atatakuitawo, zvakazotibatsira on something. It can help you create that sense of awareness. Mushandi anotoziva kuti handiri kuonekwa, saka iwo unofanira kungoti from time to time unomboplayawo ma-playbacks ayayo uchiona kuti no, nhasi vanhu vanga vachiita sei, zvavachifamba sei. Then unokwanisa futi kutoona ma-live feeds ayayo, because anoiswa pa-laptop pako kana pa-phone pako. You can access them even on your smartphone. So zvinokubatsira iwewo kuti unombogarawo so kuti aumana lanchi yenyu inombopera nguva iko, vanobva vaziva kuti no tikuonekwa ubva kuti aiwa ninga akagarapo ngasuniko manyanya kugara boys and it. So izvozvo zvinobva zvarakidza kuti no mukuru yari diaspora but ari kuona zvinhu zvichiitika panapa, you see. Then you also need ma-drone cameras. Ma-drone cameras anokubatsira iwewe pane atinoti ma-virtual farm inspections. Kungoti munhu run this drone ma-areas asiri kukavhwa nema-cameras edu madika euranwa drone wako woona kuti alright fire guard yakagadzirwa here kuitira kuti tisazoita malosses emoto anditi wongoona kuti iwewe alright vanhu havasi kurasa zvinhu pamusoro pematanga enguruve here, woonawo kuti septic tank riri kuitwa richiemptiwa here, something like that. Izvozvo zvinokubatsira kana wainvesta in drone cameras. Then you need ma-office desktops. Parutovaka imba pacho, you have to put a room iyo ndio uchaishandisa as your office, inenge ne ma-cabinet stuff, but in that office mohamaisa a 360 degree camera. Zvinokubatsira kuti no one will tamper around with the main system, because takaisa muoffice. Saka even munhu apinda muoffice unotora ningi paakapinda muoffice ndo pakazodzima makamera. You see, it will help you. Then pa-office desktop, ndo desktop ratichaisa ma-piggery management systems. Pane ma-softwares like yatoshandisa isusu, we use two. Pane inonzi Mind Your Own Business, Myob. It's a very good software to manage ma-units akaita seedu epiggery. Then there is that software inotengeswa right now vari kuita $400 per year, inonzi My Piggery. So My Piggery software pano update kwa ma-records physically, munhu achingotinya enter automatically aribva apinda musystem. Then iwewe wakagara kudiaspora ikoko unokwanisa kungologa in that software woona kuti alright saka ndiri ma-piglets akati, nguru yakati iri kuzvara musi wakati, kuti yakazvara musi wakati, kana chiri chikafu waishandisa chakawanda so ukainvesta in that mu-office desktop yako, you install those piggery management softwares, zvinokubatsira iwewe kuti ukate pufferage. Then in terms of agri-technology, WhatsApp yaapo anditika,
do some random WhatsApp video calls na manager or anyone or supervisor aripo kuti no zvakamira sei kana mati panzi pane nguruve iri kurwara for example ndirakidzewo nguruve yacho iri kuita sei semunhu anenge akaita research yotozwa no nguruve iyi kai ine henia anditi otoona no guys ibatsirei so kana kuti nguruve iyi yaita bacterial infection ungoti ibatsire zvakati kana iri nguruve yekuti pamwe unongona iri kukamina obva wati alright ndirakidzewo makumbo ayo ese munhu achiisa pakamera ochirakidza kuti no gumbo racho rakadai wotoona kuti nguruve pamwe yakachekwa kana kuti ine mota pakati pemakumbo, something like that. Those are random WhatsApp video calls. They show that you have got an interest iri heavy mubusiness rako, and it will keep everyone on toes because they know that anything to identify you by the camera, there's going to be a video call following. So it will help you even kutova ne meeting ne staff yako cheche. And it vanhu vanoinstalla ma systems aya zvinoona kuti dhurei, like ours isusu system racho rakatikostira about $2,000 to install that system. Kana mainstalla that system matozviseva mari iri kupfuura mari yakaita seiyoyo. Trust me on that one, because munhu haachakwanisa kuita mafanisi panyaya iyoyo. Then tabva pama agri technologies, there is something you need to do: establish clear, efficient and proper systems. Whether the systems mazimbori tinoabuse ngonzi ane system yekuti system yekuti. Let me clarify on that kuti tisaite a little bit of confusion. Ma systems isu takama divider pabasa pedu into 4. The first system is about the recording system. The second one is stock movement. Then biosecurity system. Then the fourth one, reporting system. Pa 4 iyayo ndichangotora ngo explain nawo mbichana nenyaya yetime yedu. Pa recording system tiri kuda ma records ane chekuita nemabets. Nguruve dzese dzazvaro, nguruve yega yega inofanira kunge nebirth certificate rayo. Ndoro nokwanisa kuzoti takuchuza breeding stock tokwanisa kutrace unoona yakazvarwa musi wakati zvichikuenderana nemawetsi ainayo, yakamborwara here. Saka mishonga yese yatabaya panguruve inenge chinonyorwa mumarecords. Aho uri kuzoupdatewa uchimaona iwewe uri kudiaspora handitika. Then it also need mortality records. Fanika mortality records ipapa anodiwa, because you need to know kuti iwewe how efficient are your systems. Mortality rate yako iwewe ikapfuura 10% watoma malosses. And isusu we try to keep it between 6 to 8% mortality. Pane farm visit ratakamboita some few years ago. Farmer aita challenge yekuti nguruve dzakaiti hadzisi kupfuura pa 6 weeks dziri kuzongofa. And zvanzi uyambota semundionerawo kuti ndiri kuvhiringa papi, chikafu ndikutenga chaizvo, mushonga ndikutenga chaizvo in time. Takaenda pamapremises ake takasvika ipapo pachinzi pane nguruve 18 dzanga dzafa, zvimawina zviri 6 weeks old. Vaitaura vashandi vacho vachipawo maexplanations avanopawo like avajaira kupa mushando wavo, but isusu being experienced in that area unongochitoteerera zvako uchitoseka kuti akomana saka munhu adaona kunge takapusa. Takazotafamba tainspecta mapremises yabo dzakakumbira no toda kunoona kwamunodzisa kana dzafa. Kwanza no takanziresa blair toilet. Tikati haiwa okay pakanaka. Vatabvunza the gentleman angati invite for farm inspection yake kuti muda kuti ndane problem iyi, so don't interfere mubasa ratakuita zvamatidedzera. Tikati diginurai blair toilet yacho ngaidiginurwe chislabhu chiyaje. Vanhu vakamboda kukomblena chadiginurwa kudai, you'll be surprised kuti takaona mune nguruve 4 chete, ndo nguruve dzakanga dzafa. Saka inzi pa 18 dzaitaurwa idzidzi pandika challenge yekuti pane mafarmers, isusu mafarmers todzora namashure tega. Nini ndinobirwa nemushando wangu, but zvinotengeserwa the next farmer next door. You see, so ndo zvaitika. Vakomana vangu ato in the business of supplying mawinners kumurungu, because mazuva ekutanga waiti ikanzi yafa oti tionei ichengete odziona. Saka paakaona dziri kungofa akazoti ano munongofushira. Then that farmer created a loophole. Dzanga dzangu dzafa tichitengesa mawina achibuda, vakomana votoita mari iwe usina chauri kuwana. Then pama records ipapo you also need my daily feeding records. You have to know kuti kana iri lactating feed tine mamai mangana nevanhu ari kudya how many kgs zvotorekodwa. Then toenda kucreep kugrower tichidaro. So izvi zvinokubatsirai manje kana makalebhula mapenzi enyu. Handiti hatisu tikumaisa makamera, tolebhula kuti kana riri dry sow toriti P1, kana kuri kufarming toriti F1. So we know kuti isusu mu-F1 ndikapinda murecord kanzi mu-F1 mune nguruve ine vana 9 handiti. Saka which means pavana
iri kudya 4.5 chikafu chevana plus 2 kgs dhayo, that's 6.5 kgs dzairi kudya per day. Ndoona kuti alright, ndo zvanyorwa ino marecords, then kana ndaona ndizvo zvino marecords, then I go kamusystem ndopinda pakamera ndoona kuti muF1 mune nguruve shwa here ine 1.9, then you be surprised kuti iyo nguruve inonzi yadya 7 kgs, iyo ine 1.2. Saka it means vanhu vanocreate that confusion kuti vawane kuita pufferage iwane kuitika, vanhu vabuditse zvinhu. So marecords, you have to be very strict on marecords kuti zvikufamba sei. Then pa stock movement system, no pigs can be moved in and out of the farm without meeting the state standards and criteria. Hatingobuditse nguruve isusu handiti isina kukwana maweights akati, like pedi isusu the minimum live weight atoti ngaibude 75, below that nguruve haibude handiti. Kana ari mabreeder, munhu auya achitenga mabreeder ikatongofoira chinhu 1 pane zvinhu zvatotarisa pabreeding stock, haichatobude because we've got a name to protect and inyaya yeintegrity kuti uite mari mubusiness. So stock movement system iroro mukaita adhere to it, you won't go wrong. Then pane biosecurity systems ndo yakaipa. Kana ari mabiosecurity systems, so pa main entrance pagedhi panopinda nemota dzese nemarori pafanenge pane food bath inogara ine mushonga unoiswa every day, mushonga handiti. Toenda futi pama-entry points nema-exit points ekumapens pafanira kunge pane food bath again. Then toenda isusu kuti washing room, kana pane mienza auya atada kuona nguruve dzedu anofanira kutogeza, akasageza taane problem handiti, because toda kutira kungomanage biosecurity. Right now kune chirwere chaya chiri kunzi monkey something here, chirwere chaya chiri dangerous, unosara uri pazero, same with African swine fever, iri dangerous, danga rese rinowaipiwa kusara uri pazero. Then tine zvirwere zvakafanana namenji zvinounzwa kuti nemavisitors pafarm. Saka kana tisina an effective biosecurity system, we'll be running into losses, zviri zvinhu zvataigona kuavoida. Then pane atinoti ma-reporting systems atataura the final one. You have to request monthly reports, be it on production, internal stock movement, the market, or even external stock movement. Maripoti iyayo ari kusendwa kwauri via email, kana muchishandisa WhatsApp yosendwa riri document, maningiriro yayo for documentation. Zvinozokubatsira kuva ne-reference point kana pane paturi tikurasika pano, takaita nguruve idzi throughout the year but hatina mari yatinayo momwe, what went wrong? You can trace marecords iyayo. Then another area also to look at if you want to establish a successful piggery from the diaspora relates to insurance. Insure your farm with reputable insurance companies. Atichamataura nemazita, but iwe unoona inokuitira. What are you insuring? You are insuring your assets, your stock, your property, because unoona wabirwa pamwe kama natural disasters kana stock theft. If you are not insured, you won't recover anything. Apa iwe unenge waita a lot of investment. So any businessman should insure business rake. Same to piggery. Insure your piggery. Anditika. Then izvi taita zvese zvemaintenance systems zvinozodzokera pachinhu 1, hire the right people. Iwo haupo, so you need someone knowledgeable, appreciate business rako anditika, wakutoda manager ari sober anoziva zvaari kuita anditi, just to motivate them unongo increase salary yavo slightly above zviri kubhadharwa wamwe, because iwo haupo to monitor every day. Saka ngatitiwo manager wenyu muri kumupa $350 per month anditi, ngatiti ndo the current rate iri kupuwa nayo mamanager, iwo unobva wangotiwo 500. Then paunowaka imba uri kuwaka nemanagers quarters handitika, maunobva wangogara wangoiswa kamubhedha, kasofa, kagasi, wangoisa kasolar system, just to help them stay motivated. Izvozvo zvinokubatsira futi kuti ati musikanzwa isawa wandire pabasa handitika. Then kana wati iwo uri kushanda nehama yako like zvatambotaura zvezva, isa all those systems, wosaenda contract yako wodai wobva wamumotivatawo futi, because zvese zvatataura kumusoro uku it doesn't make any sense kana pakazongoenda benzi paposition iyoyo. So you hire anyone iwa watataura the right people, owasainisa ma-contracts, then wongoita tuma-motivating tools twaunoshanda nato. Like isusu pedu isusu we say nguruve yese yawiniwa handiti yabviswa pana amai, after 2 weeks tochiwerengera kuti dzakazvarwa dziri ngani, dzarumurwa dzipenyu dzingani, then tongoiswa maybe 10 cents kana 20 cents panguruve kune munhu. They will be motivated because kana muchipusha mastocks munhu anotoziva kuti ndine extra $100 yangu,
yandiri kuwana just because takagona kurumura. Izvozvo unozvita futi even una manager wako womusetera target kuti my friend we've got 100 sow unit, I need 10,000 mapiglets here. Achafamba after 1 year for sure they will meet that. Kana ukawaisira zvinhu paground kuti no mukamita matargets aya ndichadai like in any youth anenge ari akaita agriculture, be it a diploma or a degree, chinhu chatete tichitsvaga isusu ndepekugara. Saka ungoto basa rikafashama ukamita matargets akadai so ndokutengera imba, hana basa kuti wati kumutengera kupika, ndokutengera stand. Izvozvo munhu ndikakutaura gore rinopera aite musikanzwa kana 1 bhoza rozwa kuti no pane zvinhu zvandakavimbiswa kupera kwegore kana kuti iwo ukabata mota zvakanaka handiti condition yemotikari ukashanda nayo motikari 5 years motikari yako iye anozwa kuti no this motikari ngatiti it's a D4D car handiti ka single cab here anozwa kuti iye nyangwa kaunganidza pay yake akwanise kuitenga handiti but akangoshingirira for the next 5 years atoudzwa in there is assurance zviri written down pacontract anobata motikari iyo zvakanaka wauraya tsuro 2 nedombo 1 why achachengeta basa for 5 years because ari kuzoda motikari then ipapapo une manhingirini atoti immediate targets ari kumusetera anenge achirwisa kuti amamite because you are honoring your side. Izvozvo zvinokubatsira. Then you also need to consider joining forums and associations because uri kudiaspora ukaregister nepib anditi vanokubatsira vanhu ivavo. You can't run a business repiggery usina kana any lingo association nepib. You need them. You also need to join any association of your choice, be it Zimbabwe Commercial Farmers Union, Meat Producers Association of Zimbabwe, Pig Breeders Association of Zimbabwe. Zviri kwauri uda join forum ipi, but the idea is vanokupawo matrends ezvikuitika mumarket anditi panosheyiwawo futi kuti vari kumaneja sei masystems akasiyana siyana. Then association iyo kana uchibhadhara affiliation fee yako vanopota vachitawo mavisits, so they will know kuti no tina special member yedu Jerry ari ku-UK, saka vanotomboti vakagaragara vouya vachiona no zvataona kufamba kwenyuka dzisai apa nepapa nepapa taona izvi neizvi. It will help you because you are getting professional opinion. Hausi kungowana pfungwa dzemunhu paground. You also need to join resourceful WhatsApp and Facebook groups. Uchingoonawo kuti vanhu vari kuzviita sei imomo muma-WhatsApp groups imomo. Then you also need to join local producers groups like kwedu kwaseko vanhu vatori negroup ravo rakawanda rekuti imimi tinokwanisa kubatsirana kuenda kumarket. Nganditi inini ndawana market inini iri kuda nguruwe dzakaslotwa mapokas aya 500 every week asanda necapacity. Ukajoina magroups yayo ndopaunobva wauya unotora kwaJeri, unotorawo nguruwe kwaJoshi, unotorawo nguruwe kwaNhingi, tobatanidza tonotengesa ka1 taane bargaining power. Kana usipo iwewe uri kudiaspora vanhu ivavo ndo maziso ako futi. Tambotaura nyaya yemamafamers anodzikisira mamafamers anotenga zvinhu zvabiwa paprice rimwe famba, but pane mafamers wo futi ane integrity wokuti anotoona no muridzwe papa hapo ari kudiaspora but zviri kuitwa apa rega timuudze. So you be kept in touch. In other words, you have put your eyes everywhere like zvandambotaura pekutanga. So guys ndo zvandangofunga kuti tingosharewo kuti it's not possible, it's very much possible, but you need to consider these things. Ndangoita hangu iri video, but as you can see I prepared a document rekuti anenge achirida unoona unobata paWhatsApp, I can share it with you, then iwewe unozochiona document racho uchiri analyzeawo and wonyatsoriita chi-reread. Even this video you can actually revisit it either on YouTube or on Facebook. On YouTube it's PORC Zim, PORC Zim. Pa Facebook I use my name, it's Gerald JT Musara. So guys, thank you so much for your time. Thank you for taking your time to watch this video. I really appreciate your support. My relatives, my friends in the diaspora, yes, you can actually run something successful whilst you are on that side. Nyaya ingoripo ngatingoisa masystems atataura nezvawaya, tikadaro I tell you kuti nyika yedu zvoshua tinoona kuiwaka. Thank you so much guys. Next time, cheers.